دكتور والسلام عليكم. أنا حابب الأول أعبر عن سعادتنا بوجودنا معاكم النهارده، وشكرا جدا على الدعوة إن احنا نكون موجودين معاكم النهارده في السيشن. أنا وزميلتي إن شاء الله هنغطي الجزء الخاص بالفري لايت تشين كابا اندكس والنيوروفيلامنت. أعتقد يعني مفيش كلام كتير نقوله بعد الدكتور عزة والدكتور أحمد، بس في حاجة إضافية أو تول زيادة ممكن نتكلم عنها بالتفصيل. يعني أنا يمكن هعدي على البرزنتيشن بسرعة لأن تقريبا دكتور عزة غطت معظم التوبكس اللي احنا كنا هنتكلم عنها النهاردة بخصوص الفري لايت تشين كابا اندكس في الام اس. دي طبعا سلايدز بتوضح الهيفي تشين واللايت تشين، وده طبعا الفرق بين الفري لايت تشين كابا واللامدا. زي ما حضراتكم عارفين انه الكابا بتكون موجودة في مونيمرز واللامدا بتكون موجودة في صورة دايمرز، ويمكن اللايف سبان بتاعهم بيكون مختلف شوية. استخدام الفري لايت تشين كابا ولامدا كان بالاخص للمالتيبل مايلوما في الديتكشن اوف ريشيو، انه واحد منهم بس بيزيد، وده طبعا بيوضح المالتيبل مايلوما. يمكن الاعتماد بدأ على الفري لايت تشين كابا اندكس كان بسبب انه طبعا زي ما حضراتكم تفضلتوا الاوليجو كلونال باند يمكن هو very sensitive وده الجولدن ستاندرد ميثود، ولكن بسبب ان هو not quantitative فممكن يكون challenging شويه في التشخيص و difficult in interpretation. فبالتالي الخطوه الثانيه كان بدأ الاعتماد على الاي جي جي اندكس اللي هو quantitative easy in interpretation، ولكن ممكن يكون السنسيتيفيتي او السبيسيفيسيتي بتاعته كانت question mark شويه بالنسبه للريجو كلونال باند. فبدأ الاعتماد على طريقه quantitative sensitive and easy in interpretation وهي الفري لايت تشين كابا اندكس. ليه الفري لايت تشين كابا اندكس او كابا بالتحديد؟ لانه طبعا الاستادي دي بتوضح الريسبونس للفري لايت تشين كابا مقارنه بالفري لايت تشين لامدا في ديفرنت كيسز زي البكتيريال انفكشن والفيرال اند ام اس، ولقوا طبعا ان الفري لايت تشين كابا بتريسبوند اكتر او بتكون واضحه اكتر في حالات الام اس. بعد كده طبعا ده كان بدايه الفري لايت تشين كابا. سنه 2008 بدا يطلع الفري لايت تشين كابا اندكس زي ما الدكتوره طبعا عزه تفضلت. دي طبعا الايكويشن الخاصه بالفري لايت تشين كابا اندكس اللي هي بتعتمد على السي اس اف كابا فري لايت تشين والسيرم كابا لايت تشين بالاضافه للالبومين ان سي اس اف اند سيرم. ودي طبعا الديفرنت ستاديز اللي يمكن برضو الدكتور عزه هايلايتد معظم الستاديز، ودي طبعا بتوضح الفرق بين الفري لايت تشين كابا اندكس في السنسيتيفيتي اند سبيسيفيسيتي، وبتوضح انه هي ممكن تكون ايكويفالنت للاوليجو كلونال باند مقارنه بالاي جي جي اندكس والفري لايت تشين كابا بس من غير الاندكس. الكات اوف طبعا الستاديز اختلفت على الكات اوف. يمكن بالنسبه للفري لايت تشين كابا اندكس او حتى وجود او استخدام الرايبر دايجرام في المالتيبل سكلروز دايجنوزس، والستاديز مختلفه ذكرت كات اوف مختلفه. ده كان قبل 2023 ان هي طبعا زي ما حضراتكم شايفين في ستاديز بدات من 5.9 6.1، بس كان يمكن في اتفاق على الرول اوت والرول ان ريزلتس، ويمكن عشان كده احنا ذكرناها في الانسرت شيت بتاعنا ان هي 3.4، بس ده ديفينتلي ده الرول ان لو هي الرول اوت سوري لو هي اقل من 3.4، والرول ان كان اكتر من 19.5. بعد كده في الميتا اناليسيز الدكتوره عزه برضو ذكرته انه كان طبعا اللي هي سجستد ان الفري لايت تشين كابا اندكس ممكن يكون ايكويفالنت او ايكوال للاوريجو كلونال باند، وذكرت بالتحديد الكات اوف اللي هو ممكن يكون 6.1 للديسكريميشن اوف مالتيبل سكلروزس، وده طبعا اتعملت زي ما الدكتوره عزه تفضلت على 32 ستاديز. اللافت هنا الجزء اللي انا عايز هايلايت بس طبعا زي ما الدكتوره عزه قالت انه تقريبا 70% of these studies في الميتا اناليسيس ده اللي هي من ال 32 ستادي كان معمول على باستخدام الانلاتكس فري لايت تشين اللي سيمنز بتقدمه على باستخدام النفلومتريك تكنولوجي، وده طبعا بسبب انه السنسيتيفيتي والتكنولوجي اللي احنا بنستخدمها في الفري لايت تشين كابا كوانتيفيكيشن. الجزء الاخير بس اللي انا عايز اضيفه انه في بالاضافه للفري لايت تشين كابا اندكس اللي هو موجود على جهاز الاتيليك ان اف اللي احنا بنقدمه، في عندنا حاجه اديشنال اسمها بروتيس سوفت وير. بروتيس سوفت وير ده عباره عن ديسيجن سبورت سوفت وير. فكره السوفت وير ان هو يعني بنقدر نطلب من السوفت وير اكتر من بروفايل، منهم الام اس بروفايل، والفكره ان انا اول ما بطلب او بريكوست الام اس اسسمنت بروفايل بيطلب بعض التستات اللي هي جزء منها ممكن يكون على النفلومتريك
تكنولوجي، وجزء تاني ممكن يستخدم ال NFL وبعض التستات التانية. بعد كده بعد النتائج ما بتخلص بتروح تاني للسوفت وير بيعمل اناليسز وبيعمل كالكوليشن وبيطلع طبعا النتيجه في صوره جرافس ونيوميريكال ريزلتس وكالكوليشن، وبيدي في الاخر ريكومنديشن وسجستد دايجنوزس. ده طبعا الكور اسيز اللي احنا بنستخدمها في السوفت وير بالنسبه للام اس اسسمنت، بيعتمد على الفري لايت تشين كابا سي سيف اند سيرم والالبومين ان سي سيف اند سيرم. في اديشنال اسيز ممكن تحسن الدايجنوزس او ممكن تفرق او تبين اذا في اي حاجه ثانيه يعني اذر انفلاماتوري بروسيسز في السنترال نيرفس سيستم، وبتقدر تميز ده عن الام اس. وطبعا في اوبشنال اسيز كمان دي بتدي اديشنال فيو على الدايجنوزس بالنسبه للبيشنت. ده طبعا شكل الجراف اللي بيطلع في البروتيست سوفت وير بالنسبه للام اس. هو طبعا بيكون فيه بيانات البيشنت، نيوميريكال داتا، الكالكوليشن المبنيه عليه، والرايبر دايجرام زي ما حضراتكم شايفين اللي بتبين طبعا اذا في انتراثيكال سينسز اي جي جي انتراثيكال سينسز ولا لا. الرايبر دايجرام من الحاجات كمان اللي كانت معتمده اللي هي بتعتمد على الفري لايت تشين والالبومين، وبتبين اذا النتيجه في مكان معين فوق الرايبر دايجرام او التو لاينز بتوع الرايبر دايجرام معناه انه في انتراثيكال سينسز. ودي طبعا بقيه النتائج زي ما حضراتكم شايفين. ده بالنسبه للاديشنال تول اللي ممكن تكون موجوده بالاضافه للجهاز الاتليك نف والفري لايت تشين اللي احنا بنقدمه. نقدر كمان نقدم السوفت وير بحيث ان هو يساعد على الكلينيكال ديسيجن سبورت، وبالاضافه للام اس بروفايل موجود عليه في السي اس اف بروفايل اللي هو كمان بيوضح مور انفلاماتوري بروسيسز او اللي موجوده في السنترال نيرفس سيستم وبيقدر يميزها عن الام اس. ده طبعا كل البرزنتيشن بتاعتنا، وبشكر حضراتكم جدا على اتاحه الفرصه. احنا طبعا عشان نطلب النيورو فيلمنت هنعوز السوفت وير فري وتشارج عليه. اكيد ان شاء الله. بيلي هتتكلم عن النيورو فيلمنت فري لايت. Okay, hello. It's a pleasure to be here with you today. One second. Okay. So it was really great to listen to the previous presentations that have highlighted the growing body of evidence showing the use of the novel biomarkers for detection and prognosis of MS. I'm here to bring some good news and to talk about one of the first commercial NFL tests. I will talk about the NFL test from Siemens Healthineers, which is the first CE-marked assay on the market, the first blood marker, so to say. It has also received the breakthrough FDA device designation as well, and we're approaching also the full FDA approval as well. So I will skip some of the information. Of course, we all know what MS is. However, I would like to highlight the difficulties in not only diagnosing, as we have heard today, but also deciding on which therapy the patients should receive. We know that there are different approaches when it comes to therapies, induction versus escalation. We also know that there is a growing body of evidence favoring the induction and start with the high efficacy therapies. In all of these decisions, there was always the need, there was a clinical demand for a simple blood marker that could actually give some additional insights for the clinicians to be able to decide which therapy to give and when to switch. So our assay, the NFL assay provided by Siemens Healthineers, is an automated immunoassay that focuses on the RMS fraction, which is the most predominant fraction of the MS patients. So the assay will actually be able to give you primarily prognostic information, just like highlighted before, because if left untreated or with insufficient therapies, it will progress to the secondary MS. And our goal in this whole story, of course, is we do not want irreversible changes and damage to happen. We want to be able to identify the patients at an early stage before any irreversible changes occurs. So we have heard all about the gold standards, the MRI, the CSF testing, and throughout all of this, we understand the advantages, however, also some of the limitations, which is why the clinical community has looked at this clinical gap, the need for a simple
ideally blood test that will not only give diagnostic, but primarily prognostic information. And this is where NFL came from. I'm not going to talk about what NFL is because you've heard about it already. However, the Siemens Healthineers NFL test is unique in its kind because it is a very simple, fully automated immunoassay. We provide all the reagents, everything you might need to be able to run it. Any lab that has a Siemens Healthineers immunoassay platform, be it Atelica or Advia Centaur, can actually start using this kit. I know that there is a lot of experience with the, let's say, previously established gold standard, which is the Simoa or Quanterix technology. This kit has been extensively validated and is equivalent to the results from the Simoa technology, which is typically now used as a send-out service because the instrumentation is fairly complex. So I'm really happy to present today the first NFL assay of its kind to be commercially available, to have all the regulatory approvals, to be used for prognostication of the MS disease. We have a very simple interpretation. We have a single cutoff, which is the 12.9 picogram per milliliter, that stratifies the patients into high risk versus low risk. The patients that fall into the high risk category will, of course, have the evidence of activity of the disease. And the key in this whole matter is to actually be able to recognize this quiescent phase and the subclinical progression that may not be visible with the existing clinical tools that we have now. As you have seen all around the world, NFL testing is becoming increasingly adopted. It's already entered the clinical practice, and we are very happy to support you to implement NFL here in Egypt as well. These are just some highlights from the package insert, instructions for use, and you will see that we have a number of different publications showing equivalence to the Simoa, to the Quanterix technology, correlation of 0.96, and this is now available as an automated immunoassay for you. What we have is, let's say we have limited let's say patients that are intended to use this test between 18 and 55 years of age, and everything you might need is actually provided by Siemens Healthineers, so you will be good to go. Last but not least, we have numerous studies, not only the clinical studies that show the importance of NFL, but also numerous studies showing the Siemens Healthineers NFL assay and how it performs in clinical practice. I also want to mention that this assay was developed in collaboration with the pharmaceutical industry, in particular with Novartis, and has already been used in clinical trials. So we already have this compatibility with all the therapies that are coming out. This is just a highlight of some of the publications that we have published showing how the NFL levels will correlate with the progression of the disease, looking at the high risk and the low risk categories that clearly correlate and differentiate between, let's say, high risk and low risk, indicating a almost 75% increase in the number and the volume of the T2 lesions, so clearly providing a great prognostic information for the clinicians. To summarize it all, I'm very happy to introduce the Siemens Healthineers NFL assay, which is the first CE marked assay and about to be FDA approved as well for the use of in relapsing multiple sclerosis. Just to mention, fully tested and compared to the established Simoa technology. We are using the same human antibodies as the Simoa technology. We have numerous clinical studies showing the correlation between NFL levels, in particular for this assay, and the progression of the disease. We have a single threshold, which makes the clinical decision-making very easy. We stratify into high risk, low risk, and that's it. So it's not very difficult to decide on that. And then the fact that this assay can actually be tested on our automated immunoassay platforms makes it very easy to run. It can be tested
tested in the high throughput. Very quickly, the results will be out in under 60 minutes. Last but not least, we have already the adoption by the clinical society. So yeah, we're very happy to be supporting you with this. Thank you so much.